چالش زندگی. The challenge of life. چالش است این زندگی از روز اول تا ابد، از سرآغاز تولد تا سرانجام لحد. گریه آن زاد نو از مادر است و از نفس، جای مادر از هوا باید خودش گیرد مدد. در وفور نعمت آن عالم پاک درون، دلفریب این عالم خاکی نباشد هیچ عدد. چون از این عالم بساختیم عالمی پر درد و رنج، هر که مرد گفتند در آن عالم به آرامش رسد. Life is a challenge from the beginning to the end. From the day of birth to the day of death ascend. The cry of that newly born is for the breast and for the mother. Now instead of mother, must get help from the air rather. In abundance of the blessings in the pure world within, the seductive earthly world is not a number to win. Since of this world we made a world of suffering and pain, whoever died, they said, in the other world rests in peace again. اندر این گفته نهفته نکته‌ای راست و ظریف، در فنا باید زید انسان زنده چون جسد. در فنا زیستن محال است تا که ما این وصل تن، چون که تن مرد روح شود آزاد و از بودن شود. گفت در عشق باید بمیرید تا پذیرید روح همه، بی نیاز است روح و تا فقر و فنا بی پا دود. یک شدن با عشق همانا در دل عشق مردن است، در فنا روح بر بدن غالب شود فرمان دهد. In this saying there is a delicate true point in the height. The alive must live in inexistence like those who die. Living in inexistence is impossible as long as we are attached to our body. Once the body is dead, the soul gets liberated and free and becomes the be again, to be. Said you must die in love so you would get whole by the soul. Soul is needless and will run footlessly toward the inexistent whole. To become what we love is in fact to die in the heart of love. In inexistence, soul takes over the body and rules somehow. زندگی صد پیله ساخته گرد ما همچون نمد، از مقام و مذهب و از خانه و آز و حسد. همچو پروانه یک انسان پیله‌اش باید درد، خوش هر آن انسان که چون پروانه از پیله پرد. چالش یک کرم بود در پیله‌اش پروانگی، چالش انسان بود فرزانگی مستند. سربلند زی و هدفمند با نشانهای بلند، چالش 100 گر کنی از تو یقین گردد 90. Life has made hundreds of cocoons around us like a felt indeed, from position to religion and from house to envy and greed. Like a butterfly, a human must tear open its cocoon. Good for any human who could fly out of its cocoon soon. In its cocoon, the challenge of a worm is to become a butterfly. The challenge of a human is to achieve wisdom cut and dry. Live with the chin up and with the ideas that are aimed high. If you would challenge the 100,
the 90 will surely be yours to apply. توشه کن در زندگی از عشق و مستی خرج راه، تا فنا راهی نیابی بی نشانی از خرد. غم مخور، شکوه مکن، چالش مکن رویداد بد، خود سپار به زندگی، با موج برو هر جا رود. خود سبک کن از تعلقها و از بار گران، آنکه شد موزون خود با زندگی میزان شود. زندگی را مرد زیستن چالشی است بر عاشقان، گر فنا گردی در عشق معنا نیابد خوب و بد. In your life journey pack up our love and our wine to spend them on the way. Without the wisdom to the inexistence you could not find a way. Not be sad, do not complain, not challenge the bad events at all. Submit to life and flow with the waves wherever flows the calm. Make yourself light of belongings and of the heavy load on you. One who is in balance with self will be in balance with the life too. Living a dead life is a challenge for the lovers to do. If you die alive in love, then good and bad would be meaningless to you. چالش بیم و امید است چالش پایان عمر، هر که باور کرد تناسخ از هراس مرگ رهد. عالم پیدا کشید مه را به چالش روز و شب، مه برون آمد ز همه روسفید و ره بلد. چالش مهر از کنون تا سر به بی دلها زند، تا کند در عالم پنهان انسانها رسد. Dealing with fear and hope is the challenge at the life end. One who believes in re-embodiment will have no fear of death to ascend. The visible world is pulling Mehr to these challenges every day and night. Yet love came out of all these, for knew the way of love is bright. The challenge of Mehr is now to visit the whole-hearted humans with insight, to observe and explore their hidden realm of light.